Saan ba kami? Samshu po? Yeah, Samshu po. Tapos, maya-maya Lantaw Island na kami. Okay na? Another thing, I am really, you know, surprised about our trip in Hong Kong is that nakisama naman ng panahon. Okay, ngayon lang umuulan. So, ganitong mga time, January, February, March is the best time. Actually, sabi nila October. But I'll try that out soon. Kasi plano kong bumalik dito. Magsa-solo trip ako. So, if you guys would like me to do that, make sure to hit the like button and subscribe for more videos. Kasi gagawa din ako ng isang full series of like what you need to remember, what you need to do, ano ba? Yung mga bagay na kailangan mong matandaan at magawa if you're going to travel to Hong Kong. Like, kasi ang dami na nagtatanong ever since I posted the trip, pictures about the trip. So, gagawin natin yun. Like, ano yung mga important things to remember, important documents, how much, stuff like that. Will be on a separate video. I'm really happy that kahit na ganito lang ka-short yung stay namin, it was filled with a lot of memories that, you know, I honestly didn't think I'll do. So, yun. Next clip may kita yun sa airport na kami. Baka waiting na kami sa flight namin. Pansin nyo, may mga moments na parang haggard ng atin yun. Pero ngayon, wala na lang sa akin yan. Siguro pag bumalik ako dito mag-isa, galit ako sa sarili ko. Joke lang. But yeah, I'm gonna talk to you sila. Hi guys! So now at the airport, nasa gate na kami. Just waiting for boarding. Yan o. Oh, seryoso oh. Nag-mannings ako kanina. Pero hindi ako bumili ng makeup kasi yung mga gusto ko wala doon. Pero okay lang. Bumili akong chocolates kasi may mga nakita akong chocolates doon na to-share ko sa inyo mamaya pag nasa plane na. Dali, linis natin lente. It's 11:02. Ang alam ko, ang boarding time namin is 11:05. So, pauwi na kami ng Manila. Ang saya. Excited ka na? Yeah. Yan si Kuya Wino. Tapos ito, si Mikey, tsaka si DL. Kaya yan. Kung kayo, plano nyo mag-travel sa, sa Hong Kong or any destination here in Asia, I would suggest get a budget flight instead of like pushing for yung mga premium flights. Kasi premium flights can only be used, or for me is good if you're traveling like really long distances, mga 5 to 18 hours. Pero yung mga 2 to 4 hours na flight, tiisin mo na yung budget, okay? Kasi, ano yan kumbaga, you're just gonna get there. So, yan. Actually, we chose AirAsia for this trip. And AirAsia actually is a budget plane. Pero, okay naman sila. Okay, I'm not saying na pag budget is walang quality. They're a good quality budget airplane company. And napansin ko naman with AirAsia, kasi they have an app. So, it's very easy to use. Even for a first-timer like me, madali na lang. Okay? You just need to really, like, try to figure out the whole app. Para doon ka na mag-book, doon ka na mag-manage ng bookings, doon ka na mag-asikaso. Yun. Yan, tagal ng boarding namin. Parang, it's so bittersweet ang aming pag-uwi kasi maulan, cloudy, tapos uwi na kami. Ay wait, ang picture. Malapit na kami sa Manila. Malapit na kami mag-land sa Manila.
Okay, guys. Ay! May nabili ako sa Mannix kanina. But I don't know what it is. Ito siya. Kindly tell me what this is if you have knowledge. Basta nakalagay Beauty Rose. Ayan siya. Pili ko candy. So, binili ko. Gusto mo? Gusto mo candy? Tulog ulit daw si Kuya Win. Wait lang. Oh, smells nice. Ayan. Looks like this. Hindi ko alam sa mga taga Hong Kong, Japan, China, Korea. Mahilig kayo sa mga candy lasang peach, lasang rose. Like, ang dami kong nakitang rose water doon. Hindi ko lang nagawan ng vlog. Kasi, parang, I just needed hydration eh. Pero, natry ko yung honey rose water. Watson's honey rose water. Wala na sa Pinas. Oh my God, ang sarap niya. Parang first time kong naka-appreciate ng rose water na naiinom. Kasi sa Philippines, ang rose water, di ba toner yun? Ah! Ay, wait,